Hello and welcome along to SDC Tour Event number 14. We are coming to you live from Diesenhofen. This is the second event this weekend in Diesenhofen. Event number 13 yesterday was won by Dominic Ferrero. Some excellent performances along the way from Dominic. I believe he beat Andy Bless in the semi-finals. But yeah, turning out to be a very good player, Dominic Ferrero. He's also won a week of the Swiss Live League series that is running every Friday, I believe, certainly for the next 6 or 7 weeks. All of those tournaments based in Schaffhausen at the Glory Bomb headquarters. Still tickets available for several of those weeks, including this coming Friday. Speaking of Swiss Live League, it would now be rude not to mention Mr. Neil Duff, who has won a week of the Swiss Live League. He is here today in Diesenhofen. As it looks as though we're about to get a start in this game. Roger Hurtig, a man we don't see very often. But he's here. And we'll be watching him live for the first time in quite a while. Of course, when you think of Roger Hurtig, you think of that fantastic win on the Euro Tour, beating Ryan Meikle in the first round of that Euro Tour 2025. Or perhaps even 2024. Yeah, it was two years ago now. Roger Hurtig didn't qualify last year for the European Tour event that's happening again in Basel. As we're just looking to get this game underway. There have been a couple of issues with the Scolia technology over this weekend. If anyone has any thoughts or comments on Scolia in particular, please let me know on YouTube. I know it's dividing opinion across darts players, darts fans. Clearly has its advantages. Of that, I'm sure all players will admit. And reduces the need for a physical scribe for these games. But for what should be relatively simple technology, it does go wrong more often than you would like to see. More on that debate about the merits of Scolia throughout the day. As we're watching Pascal Brandl versus that man Roger Hurtig. Interesting choice of attire from Roger Hurtig. He's got the sort of casual shirt on,
And the SDC sort of jacket. Oh, personalised. Personalised SDC jacket. Okay. Again, interesting choice. He sort of rolled his sleeves up just above his elbow. That would be annoying. That would certainly be annoying for me. Don't see many players sort of playing in 3/4 sleeves. It is a nice steady throw from Roger Hurtig. I perhaps feel he's even cut a little bit of movement out from the last time I've seen him. If you just compare that to Pascal Brandl, just look how much more, just look how many unnecessary flourishes there are in the Pascal throw. The arm moves, the forearm moves, even I think his shoulder moves. There's a lot of moving parts on his right arm. Compare that to Hurtig, and he is very still. Also sort of moves in stages, doesn't it, this Pascal throw? I hope he watches back on YouTube some of his games today, so we can perhaps see his throw from a different angle. It's very different as a darts player, I think, seeing your throw live on the stream. And I imagine Pascal probably doesn't imagine his throw looks quite as sort of staged or sort of awkward as perhaps it looks. Good effort at double eight there for Roger Hurtig for the first leg of the day. As Hurtig is back for double eight for the first leg. We had an outstanding group stage. I think he's found double eight last start in hand. Indeed he has. We had a fantastic group stage yesterday in Diesenhofen, featuring arguably the most talented teenager in Swiss darts, Ilya Bühlmann. My first time watching Ilya Bühlmann, although he has been making waves in the SDC this season. I believe he's reached 2 finals, and I'm sure there's going to be more to come from that young man, 16 years old. Got to play the likes of Rocco on stream, James Wilkinson, who won the most recent edition of the Swiss League Series. Good dart from Pascal. So can Pascal find another treble and rescue a little bit of the damage in the early part of this game? 1-0 Roger Hurtig. We will be live all day from Diesenhofen. As usual, we begin with the group stages, 4 players. All playing games at best of 5 legs. Before we'll have knockout darts later this afternoon. So stick around if you want to see the likes of Neil Duff,
Jochengroudens, and others. Perhaps even Ilya Buhlmann. He might be thinking there's a good opportunity today with a couple of usual big names missing. So Pascal Brandl, 167. Can he hit a treble? Can he take a chunk out of it? He can't. Just 45. Hurtig back for 2-0. That's a good dart. Been impressed with Hurtig. He started to stay well. He just looks solid. His throw just looks a little bit more solid than I think the last time I saw him. He's been by and large very straight. Okay, not hit a whole load of trebles. That's reflected in the average. But a lot to like about this Roger Hurtig performance. I feel Pascal Brandl will get better for the experience. I think he needs to solidify that throw. Just cut a few of those extra flourishes out, and I think his consistency will improve. But I expect him to win legs in the group stage today. I think he's playing the most difficult opponent first up. Never easy. Good straight darts again from Roger Hurtig. That's a nice treble. A very stern character, Roger Hurtig. Very unflappable. As already mentioned, that victory on the Euro Tour, that takes a certain calibre of player, calibre of person, to stand up to that level of scrutiny. Good last out treble from Roger. He's in control of this game. He's looked good. I wonder how far he thinks he can go. I dare say he's another who's underachieved in the SDC over the last year or two. I don't believe he's ever actually won an SDC event. I might be wrong. Just 20 live viewers joining us for the group stage this morning. As mentioned, if anyone's got any thoughts about today's games, today's groups, today's most likely winner, if anyone wants to hate about Scolia, I'm here for it. YouTube is the place to voice those frustrations. Good last start from Pascal Brandl, down to a finish. Oh, excellent treble, double 12. He's needed a little bit of time at the end of legs. Not this time. Roger Hurtig wraps up victory 3 legs to 0. A little bit of confusion. Perhaps just checking if it's best of 5 or best of 7. The player's still having a good look, perhaps just trying to end the game. There is a lot of, if you're not familiar with the Scolia technology, it's not obvious what to press and when to press it. At the end of games, at the start of games, it does take a little bit of getting used to. I dare say this is the first time for both of these players with the new Scolia technology. I'm not sure how much Roger has played this season with the new Scolia boards. Of course, that's a new innovation for the SDC, bringing in this technology for the 2026 season, which we're well into now. Antonio Politzena, who you can see waiting in the background.
as we will be back with live coverage of this next one very shortly. Sorry? Welcome back, game number 2. As we get a first look at the rest of the players on this live stream board, it's Alexander Gorte against Antonio Politsena. Politsena, a real veteran of the SDC. I believe he's played almost in every season since inception. Has certainly improved, but speaking of improving players, Alexander Gorte won the doubles tournament that happened last night. And I'm told he certainly enjoys Diesenhofen. Hit a 10 darter here in his last appearance at Diesenhofen. And I believe reached the quarterfinals that day. He may be eyeing one stage further today, which would round off an excellent weekend for Alexander Gorte. I'm certainly hoping he started 18s there, and that wasn't a really wild first dart. Okay. When you're this far ahead in the leg, do you need to be starting 18s on 230? 232? I'm not sure. It's an incredible beard. Let's get that out of the way with first. The talk of darts can come later, but it's an incredible beard. And it's incredible darts. He's left 56 after just 15 darts. Ooh, okay. Perhaps he was going for the treble. A lot of darts players are tending to do this now. On 56. Wow! That's a wild dart. A single one when going for tops. There has been a few flyers, which is wild to say. When a player's averaging 80, he's thrown some pretty sloppy darts in this first leg. Alexander Gorte. Okay, still a long way ahead here. Doesn't... Yeah, should just be busting this. Yeah. Sensible, composed. Bust his score. Will be back.
So for the first leg, a little bit of faffing there from Gorte, but does seal the first leg in the end. 23 dart holder throw. Now, a few thoughts on Antonio Polizena. We mentioned he's played darts for a long time, been a part of the SDC for a very long period of time. His throw has improved. There's certainly more follow through than there used to be. I think you could quite rightly say that he perhaps just needs to follow through with a little bit more conviction. It's still a bit weak. It's still a bit flicky. But the throw is certainly more rigorous than it used to be. Gorta, on the other hand, has a lovely follow through. Lovely strong follow through. Looks to throw his darts really firm, really hard. Which I always think is a sign of a player with conviction about where they're going. Picks off another treble, Gorta. Okay, stays on 20s. I wonder how much room there was past that first start that was low of the treble. Again, he's low of treble, and I wonder if he's just trying to make something happen. You know, I think the switch to 19s would have been the sensible play. After that first start was low. Does now start on the 19s, okay. And another visit with two lots of left and right. So leg still on here for Polizena. Okay, doesn't choose to leave a finish. I'm not going to be ever so critical of that at this level of darts. At the professional level, I think you'd have seen 99 times out of 100 they'd have switched to 18s there in that situation with their last start. Okay, Polizena now starts on 18s, okay. Not certain about that, but it's three big numbers. Great dart from Gorta. Treble for double. Goes inside, okay. Gives Polizena a chance. Will he get his first look at a double in this game? Starts 18s again, okay. Perhaps just a little bit rushed there. I was struggling to do the maths. I'm surprised he started 18s. He won't have another chance to finish what he started as Alexander Gorta hits double 9 and goes to legs to nil up. I believe. Oh, that's Tony Polizena with two trebles. Nice darts. Nice visit from Antonio Polizena against the throw. That's just 9 scored from Gorta.
Oh no. Not punished with just 22 coming back from Antonio Polizena. I believe this weekend there is a WDF Open event taking place in Sweden. Just going to quickly have a look at those results. There are several SDC players playing in that event. I believe Lucas Dalman is there. I'm wondering if Marcel Wolpen's there too. Neither player has featured this weekend in Diesenhofen. Okay, 3 big numbers from Polizena. He stole the throw here. And he's left that 162 again. And Gorta now needs a treble to leave a finish. And he doesn't. So Polizena has some time here. Oh, I would have loved 3 big numbers. Okay, 44. Leaves 118. Not a disaster. Still just 1 treble needed. 1 single number, then the double. Okay, treble 20. That leaves 93. We'll be back, I'm fairly sure. Unless Gorta can find a big one. He can't. Real exaggerated body movement there. He sort of just pulled the dart just a little late, releasing it. That's a great fat 20 for tops, and he's found it in the right-hand corner of tops. That's something a little bit special. From Tony Polizena, 74 check. And he gets his first leg on the board, and it's a breaker throw, no less. It was the Swedish Open that was taking place this weekend. I have the results in front of me here. Of course, with all these WDF events, they have several different categories of singles, lady singles, doubles. Nice last start treble from Gorta. But Antonio Polizena has certainly improved his game. In the last couple of minutes, there's been more straight darts. And that 74 combination was a real little touch of quality. Liam Mendel Lawrence was actually in the Swedish Open as well. He made the semi-finals. Excellent result for Liam Mendel Lawrence. Struggling to see any Swiss flags by players' names in the last 64. Karsten Hoffman did play, and he made it to the last 32. He lost out to Scott Robertson in the last 32 in a last leg decider. As we'll bring our attention back here. Can Tony Polizena get himself back into the game? Or will Gorta see it out? That leaves 120.
just needs to stay straight. Stay straight he does, leaves 80. Oh. Okay, finds the last start treble. That's 81. Gets himself below 100. And applies the pressure to Gorta. Okay, I'm surprised. Is he going to go 14 bull? He does. That leaves double 11. Oh, it's an unusual route for 80. But finds it. That is impressive from Alexander Gorta. Probably one of the least conventional routes for how to check 80. But Gorta makes no mistake. In the end, just had a little bit too much quality for Antonio Politano, who played well. That 74 checkout was certainly memorable. But in the end, his quality did come through Gorta. And he wraps up a 3-1 victory. I think we'll be watching him again here, Alexander Gorta. He's remaining on the board. I wonder if he's playing Roger Hertig next up, who just wandered into shot briefly. So just trying to find the results for Lucas Dahlman yesterday in the Swedish Open. A very well attended event. Over 200 players at the Swedish Open. So it will be Gorta against Roger Hertig. Game number 3. We'll be back very shortly. To bring you that game. So, welcome back for what will perhaps be the game of the group. Alexander Gorta, Roger Hertig. Both players won their first games pretty comfortably. Roger Hertig beating Pascal, I believe, 3-0. Gorta beating Antonio Politano 3-1. This will be a good game. 2 nice throws, 2 good players that will be fighting for table position. Of course, there's
I think Alexander Gorta will be the seed in this group. But when you have players like Hurtig, good players that are unseeded, it can create some groups of death. Does leave a finish. Gorta on 158. Starts 18s. Okay, that's a surprise. Okay. Not entirely sure on the route there. I suppose another treble 18 would have left double 16. Excellent setup play from Roger Hurtig. That's how you lay up from 161. But might it have needed to go? Well, if Gorta checks double 4. Oh, he put it inside, inside that first dart. But just goes to show it wasn't close enough to be a marker. And Roger Hurtig finds double 18, first dart in hand. It's a 16 dart break. This man has quality. Doesn't always produce. But perhaps just saves himself for certain games and certain occasions, and maybe realises that if he wins this game, he will almost certainly top this group, which will ensure an easier progression in the next rounds. Can he just brush off either of those two barrels? Why has he switched? Why has he switched? It looked the perfect angle. That treble 20 bed must have looked enormous with those two darts sat right on top of it. Again, I'm surprised he switched. I mean, he's found the treble 19. Just slightly confused. Roger Hurtig going with the flow. As Alexander Gorta now starting down the board as well. Okay. A little bit of maverick darts here. Will Hurtig start at 18s on this 305? Yeah, again, it's been popularised in the last few years, this approach. Still not convinced that I fully understand the rationale. At the sort of lower levels of darts besides the professional game. Now, I wonder if he'll switch again. No, stays there this time. Okay, now down the board. Doesn't find a treble. Still chances here for Gorta. This hasn't been the strongest leg from Roger Hurtig. Gorta has just not found the trebles he'd have liked. As he loses his line twice here, Hurtig. Oh, great last dart, great last dart. Recovers the visit. How's his setup play? That's brilliant. 66 left. Finds the ton 80, piles in. To leave double 3, wow. Will Hurtig be bothered? That leaves 80. So then Alexander Gorta, fresh off a 180 to one of the hardest segments on the board, double 3, goes inside first dart. One for double 1. Can he just cushion next to it? Oh, he can. What a finish that is from Alexander Gorta. That's quality as well. We've seen some real moments of brilliance already in this game. Two very good players. Very capable players. And little checkouts like that, little moments of quality like that can be deciding factors in such short games.
like this first to three format. "46 viewers watching along on YouTube. And they're witnessing an excellent game here. Which way is it going to go? Gorta has advantage of throw, if it did come down to a decider. And Gorta just keeps his nose in front in this third leg, but trebleless. Gorta has just gone a little bit missing, hasn't he, on the scoring stakes? I mean, it was that 180 really in the last leg that got him down to the double. But besides that 180, there were very few trebles in the rest of the leg, and there's been just one treble, I believe, in this leg from Gorta. Just gone a little bit missing, hasn't he, on the scoring stakes? Oh, again, surely that bed looks huge. Oh, that's really unfortunate. Deserved more. It's a great 60. All on that top wire of the treble. Hurtig. 70. Okay, now 71 left. Just a little bit careless from Hurtig. Not to be coming back straight for a double. Again, it's the wrong side of the wires from Alexander Gorta. $54 left for Hurtig. 14 for tops. Oh, top wire. He hasn't generally liked darts that have been right on the wires. And again, doesn't utilise what we would call a marker. Opted for two double 19s there, Gorta. Doesn't find it. Hurtig's back for double 10 for a 2-1 lead. And a third consecutive break of throw. Hurtig now leads 2 legs to 1. And he's back in the treble. Oh, finds 2. I just think that's been the difference in the game. Hurtig's been the stronger scorer. Just more 1 and 2 treble visits. As for 3 treble visits, Alexander Gorta. Tonete? Tonete for Alexander Gorta. His second of the game. Nice darts. I think my point still stands. The scoring from Hurtig, the 1 and 2 treble visits. Hurtig's hit more, but Gorta, that's 5 perfect darts. Oh, whoa, goodness me. Single 12. It was at this venue, of course, that he got 6 perfect darts in a row. And hit that 10 dart leg. The joint best in SDC history. But Hurtig's still in this leg. Hurtig's had a brilliant leg of his own. You forget that Gorta started 5 treble 20s. Hurtig might still be favourite for the leg with a treble or 2. There's 1. Just needs to stay straight. 100 is absolutely fine. 146 for Gorta. Goodness me. Another one in there.
Oh, unlucky. Unlucky. Would have left double 16. He'll be back for half of what Hertig is on, which is the Shanghai finish. There's the treble. Now the single, and now tops for the match. Roger Hertig. Unlucky. Nice rhythm about that visit from Hertig. Gorita double 10 to stay in the game. Double 5 now. Last start in hand. Goes inside. Again, snatched. Late release. You could see his whole body jerk. That's in double 6. So we'll now be double 4. Just recomposes. What a dart from Roger Hertig. What a performance from Roger Hertig. A real statement victory against Alexander Gorita. Wraps up a 3-1 victory. Credit to Alexander Gorita. He's hit 2 180s in that match. That being a real special 180 to leave 6 in leg number 2, but it wasn't enough, those 180s. He loses out to Roger Hertig, 3 legs to 1. Welcome back to
game number 4 of our group stage coverage. Two players who both lost in the first round. Tony Politzeiner and Pascal Brandl. The winner of this game will still have a chance of qualifying through. The loser will almost certainly be into the consolation bracket. That is for players who finish in the bottom 2 places in the group. There were things to like about elements of the performance from both Politzeiner and Brandl. I think Brandl got better throughout the course of the game. I think his rhythm on the whole looked good. Politzeiner too had real moments of quality. As Brandl starts on the 19s. Don't dislike that decision. Saw him miss the board high, didn't we, in the last visit? Perhaps a reaction to that visit. The other thing I noticed from just stepping out into the arena is how close Pascal Brandl's feet are together. His feet are almost touching. I wonder if he might give himself a wider stance and a stronger base. And he might just find that there's less movement. Across his shoulders and his chest. A good 2-treble visit from Politzeiner. He's in firm control of this opening leg. 79 remaining. Just drops the dart. Recomposes though. Which is good to see. Unfortunate there from Pascal Brandl. His darts do kick slightly over to the right, which does just take a little bit more room out of every section on the board when your darts go in at an angle. So perhaps slightly more likely to have bounce outs or sort of displaced darts like we just saw. Good treble. Does get down to a finish if Politzeiner doesn't take out tops. Now 10s. Oh dear. Oh dear. Leg firmly back on. Oh hello, 63 left. Will he go to the 13s here? Decisions. Doesn't have to. Doesn't. Okay. Leaves 46. 6 or 10, really, I think will... Yeah, good. Very good play from Pascal Brandl. Not going to criticise him for turning down 13 and bull. I think at this level of darts, give yourself the best chance of the most likely checkout you can take. Politzeiner doesn't get single 5. So now Brandl for tops. Can he just cushion in below it? Oh, he can't. You heard a little bit of clatter. It wasn't a poorly thrown dart. And I'm going to make a prediction that I think he checks tops in this visit. First or second dart. Just got a feeling this goes. Can he work underneath it? Oh, Pascal. Disappointing dart. Anywhere down the bottom really here. 7, 19. Oh no, he's missed the board. A disappointing visit from Brandl, which Politzeiner punishes.
smiling away to himself here. There is I think this is almost a near universal thing, this sort of constant fist bumps, every leg fist bump. Which I think if you're not used to can be a little offensive, can be a little patronising, I think, after you've lost a leg or made an error. It can feel a little humiliating when your opponent wants to give you a fist bump. Yeah, looks frustrated, doesn't he? He's just lost the line again with that last one. I hope you can see that there's still some strengths, there's still some quality in this performance. There's been some bad darts from Brandl, he will know that. But there has been some real good moments too. Okay, he didn't find the tops at the end of that leg, but there were some darts on the wire, there were some well-thrown darts. Can he get down to a double first in this second leg? Sometimes it really does seem pronounced, doesn't it, this flick from Politsena. Real flourish on the follow through there, and what a dart. Great visit from Politsena, nice and straight. Hits a ton. Yeah, I think he's disappointed at that one and the last dart because he's lost the line and he's lost the weight of dart. Really tricky when you're losing the depth and the line of the dart. Okay, treble 18, all right, he'll take it. Probably wasn't where he was aiming, if we're being realistic. There's some very quick maths on display here. If he meant to go for 18's last dart, does leave a finish. 164 for Pascal Brandl. Just any big number, really. To chip away at this 164. Okay. Politsena now starting 18s. All right. Okay. An interesting visit from Politsena there. So 79. That leaves 72. Big 16 again. We'll leave tops. Ah, misses the big 16. There's chances here for both. I think Brandl still gets starts at double in this leg. Will he get one here? 78. Now big 18. Just make sure of it, Pascal. Oh, he doesn't. That's frustrating when you've sort of done the hard part with the first two darts. Now 33 left for Politsena. It's another missed big number. That's treble 3. That leaves 24. Oh. He's almost certainly miscounted there, I think. Has busted score with the double 19. That leaves 54. Okay, that's 24. That leaves double 15, I believe. Scully, it doesn't tell you what you require in this situation. He's hit double 10. It's the wrong bed. It's a well-thrown dart again. It's just unlucky. Just a bit of a Goldilocks dart. It's in the wrong bed. As Politsena won't get a dart at double in this visit either.
Hits 29, that does leave double 10. But Pascal for double 5. I've got confidence in this. I think these darts will be close. Oh, just inside. Either bust your score or hit single 1 here. The only two options. It's double 14. Okay. Oh, nice find from Tony Pollitzena. Nice find. I'm sure after that single 15, he was panicked. He was worried. But he didn't show it. And that execution was perfect from Pollitzena. Brandl had his chances again. Little bit of head shaking creeping in here. A little bit of frustration. Does find the treble last dart. But I wonder if he's still ruining his opportunities from the first two legs that have come and gone. Yeah, a disappointing visit from Pascal. Yeah, struggling Pascal. It's not a nice feeling to watch someone going through this sort of displeasure, this discomfort. Tony Pollitzena is just marching on. What can Pascal do? Just needs to stay confident. There has been moments for Pascal, some moments that he can savour and hopefully take some positives out of this performance. Tony Pollitzena has been the better player, the more composed player. 3 straight darts. But Pollitzena has time on his side as he looks at tops to seal the match. And there it is. Doubling in the end. Reasonably impressive. That's a nice little combination. There were several big missed numbers along the way, but Tony Pollitzena does get over the line. 3-0 victory to him.
So, welcome back for game number 5. Roger Hertig, Tony Politsena. Roger Hertig, currently top of the group, 2 games, 2 wins. Tony Politsena, impressed in that last game against Pascal. Some moments of quality, but he'll have to raise his game again to match Roger Hertig, who is currently at the top of this group. So 165 for Hertig for the first leg. It's 95 scored. Good treble from Politsena. Does leave a finish. Hertig on 70. Big 12 or big 20. That leaves till 16. Oh, Hertig's looked good so far today. I've been impressed. A man who sometimes isn't the easiest on the eye. Not the biggest scorer. Not always the most consistent. But this has been good from Roger Hertig. Never really looked in trouble throughout this group stage. Plenty of Hertig fans, it seems, on YouTube. 41 live viewers. Of course, we're live all day here on the Swiss Darts Corporation YouTube channel. We just have one more group stage game to go after this. Then we'll be into the knockout stages. From about sort of 12:30 Swiss time. Good dart from Hertig, just shuffles across. Finds his second. Can he find all 3? Ooh, 1080, 1040? Perhaps has to readjust his scolia down. That's the frustrating, the most frustrating part. I think players will always correct it when it's too low. No, perhaps no correction needed. Perhaps it was a 180. Slightly difficult to see on this this camera angle. Let's see. Has it added another another 40 points? He must be on 118. As we have a short delay here for scolia related issues. I think this is the part of the technology that people don't like. This is an important moment in the leg. And Hertig's having to stop 2 darts through his combination. Due to an error. Which I believe is valid. I don't know if he was trying to adjust that 1080 in the previous visit. I don't know if that was actually a 140. Because there's been a 40-point adjustment here. As Roger Hertig pops his head around the corner.
looking for some assistance. Nee, dat kan heel korrigiert op 100 man. Ja, dat is 104. Ja, 180. 180, dat is de afstand. Ja, dat is weer een 180. Toerherstel. Ja, naar 180 afstand. Dan. Dat is jetzt 78 da, oder? Nein, 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 nein. Ja, das sind 80 da und die da. Das ist nicht schon. Egal, mach mal. Ja, meine Hand. Hallo. Die Ablenkung von ja gebracht. Wenn sie gerade zurück ist, du bist die Ablenkung da, hast du zurück. Die Ablenkung So, I believe we're now back. Roger Hurtig threw one dart there, found his tops, and has checked the 118. Not ideal. Yeah, quite the delay there. Frustrating for fans, frustrating for players. Just a frustrating experience to be involved with. And I think, having played in the pairs event yesterday in the SDC, it's the fact you have to constantly check your own and the opponent's scores. You know, if the technology was foolproof, then I think players wouldn't have to be keeping tabs on what they've hit and what the opponents have hit. But because it isn't, and errors are still being made, there's this sense that both players need to still keep tabs on the technology. Hurtig's had a brilliant leg. He's put any confusion or frustration well behind him. He's left 89 after 12. You feel a little bit for Antonio Politena. The rhythm of this game has been completely changed. Hurtig 89 for the match. That leaves 70. Quick glance across. Yeah, I think my one improvement that I'd like to see from the technology is after that 19's been hit, and some players just wanting confirmation what's left. I'm surprised that information isn't given to the players. So Hurtig then to seal what's been an intriguing game with some stops and starts. But this will stop the rot of Antonio Politena.
doesn't leave a finish. Hurtig back, 32 points. And there it is. Game shot. What an impressive performance again from Roger Hurtig. He's been really good in this group stage. 3 games now, 3 wins for Roger Hurtig. He might almost be the best player called Roger in the SDC. I hope Roger Tusher isn't listening. But Roger Hurtig will be topping this group after he secures 3 wins from his 3 games. So, welcome back to the last game in the group stage coverage. Pascal Brandl, Alexander Gorta. Some impressive stuff from Alexander Gorta. If he wins this game, he will be placing second in the group. And I expect him to be the comfortable favourite for this one.
A good start from Pascal. Did find a cheeky little tops there. But is ahead on the scores. Can Pascal just take a little bit of confidence to secure his first leg in the group stage? Of course, there is the consolation bracket, as mentioned, for all players that finish in the bottom 2 spots in their group. So your day is not finished if you don't qualify in first or second place after the group stages. Good dart from Brandl. Good darts from Brandl. Stay there. 137 from Pascal. Brandl has not looked likely, but the rhythm was good. 64 left. Gorta does find a treble. Will leave a finish. Back up to 20s. Oh, 137. Good visit from Gorta. So Brandl should be getting a dart here. 8 or 16. Oh, he's missed the 2 big numbers together. That's a real shame. Oh, finds treble 5. What's he left? 22. Pretty sure he'll be back for it. 85 left now for Gorta. Will be coming back, Pascal, for 3 in hand at double 11. I'm assuming he's going to go straight for it. No value in splitting. Oh, busted score. Just checks with the Scolia technology. It's not actually obvious when you bust your score. I don't feel. The third dart does automatically show as ready to be thrown. Again, he targets that treble 16 on 56. He did that in the game against Roger Hertig, and I was a little surprised when he hit the 16 portion inside of the treble. Brandl's back. Has he crept that in? He has crept that in. Pascal Brandl wins his first leg in the group stage. It's a 23 dart holder throw. That's great stuff from Pascal. Impressive. Deserves a leg on the board. So Brandl, has he got a little chance of winning this game? There might still be something to play for. If Pascal Brandl beats Gorta 3 legs to 0, then this group could look very different. And that is brilliant darts from Pascal Brandl. He's perfectly used the guide from that first dart on top of the treble. And Gorta struggling. The body language is not good here from Alexander Gorta. That's a long way away from where he's aiming. Good last dart treble. Yeah, his quality's still shining through. You can tell he's frustrated, Gorta. He hasn't shaken off Pascal Brandl yet. A few little phantom darts here. Some slight concerns for Gorta. Yeah, I don't know what he's suggesting here. He's not happy with something. The release, the rhythm. It's 2 lots of left and right again. Pascal Brandl is in again. Another ton from Pascal Brandl. Are we about to see a huge upset here? Alexander Gorta. One, 2, 5. Saved by that last, well, the last 2 trebles.
Just 45. So Gorta could really do the treble here. Finds it. Last start in hand from Alexander Gorta is a treble yet again. Yeah, you can see the frustration for Pascal Brandl. The scoring has been good in this leg. Okay, I'm really surprised at this. 66 left. Well, he could take on 16 in the bull. Finds the treble. Leaves double 9. It's not an ideal leave, is it? Oh, finds double 9. Alexander Gorta, the king of unconventional. He checked 80 on double 11. And he's now checked 79 on double 9. That's a huge moment in this game because Brandl was applying all the pressure. But now you feel Gorta might just run away with this one. If he finds his first dart, which he has on this occasion, I think he'll relax. His mindset will change. His attitude will improve. And he'll be feeling a whole lot more confident about his performance. More struggles for Pascal Brandl. After he started so well in this game, is it all starting to fall a little bit apart for Pascal? The output from Gorta has certainly improved. Great treble. One 7-1. Perfect darts from Alexander Gorta. Finds that additional treble. Unfortunate from Pascal. 3 well-thrown darts. I think he can see the funny side of it. 105. That leaves 85. Actually looks a really good guy for treble 20. Don't think he'll stay there, but... So 76 for Gorta. Just a reminder, this is the last group stage game from our live streaming group. Probably the last we will see of Tony Politzena and Pascal Brandl. Gorta and Roger Hurtig will be going through if Alexander Gorta is to win this game. Still a little bit of work to do, but the job is almost complete. And then we will have live coverage of the knockouts in about an hour's time. Good dart from Gorta, right in the middle of tops. That was a break of throw. It is Gorta to throw first in this fourth leg. As Scolia does update itself.
tell you what, the amount of trebles from Pascal in this game, it's been his best performance of the three by quite a considerable margin. There's certainly some talent there. And a 55, 54 average. Is nothing to be sniffed at. We'll certainly keep our eyes on the progress of Alexander Gorta for the rest of the day. I wonder if he's a big practicer. I feel he hasn't been entirely happy with his throw, has he, in the rhythm? I wonder if he'll be practicing hard in the next half hour just to get that rhythm right, just to perhaps just feel a little bit more confident about his own throw. There's been a few pauses, hasn't there? A few delays. A little bit of self-doubt from Gorta. But on the whole, a pretty impressive group stage. "108 players, I believe, here today in Diesenhofen. Two will go through from each of the groups. So our first knockout round will be the last 64, where there is always a couple of competitive fixtures. As we know, Roger Hurtig unseeded. There will be other unseeded players as well that can create some interesting last 64 ties. The Duffman is here. Obviously, whoever he plays will be an interesting fixture. See which lamb will be receiving the slaughter. As Gorta closes in on victory. He's taken out some impressive combinations in some slightly unusual ways here, Gorta. So let's see how he goes about 110. Might start bull, just to do something a bit maverick. No, just Suez. 89 left. 70 left. Not really sure on the merits of last start out of bull. Yeah, an up and down performance from Pascal Brandl, it'll be fair to say. And they might be his last three darts. That's 50 scored, double 10 left. Not what was intended. But he does things in unusual ways. That would have been an unusual way to finish. Gorta will be back. Double 10 for sealement of the group stage. And we can get into knockout darts. Brandl might finish with a treble 20. That would be fitting. He's hit a fair few. Amongst a few questionable darts. Now up for double 5. Okay, decisions here. Doesn't have to go for it. But of course he goes for it. And of course he seals it. Alexander Gorta is the victor. 3 legs to 1. He'll be going through in second place. So a group winner will be awaiting Alexander Gorta. Stay tuned for the last 64. That will be coming live in about 30 or 40 minutes time. We're going to take a short break, get some frischer Luft in this very warm sports hall in Diesenhofen. So stay tuned for the knockout stages.
Hello and welcome back to SDC Tour event number 14. We are live for the last 64, where we will be watching two-time SDC Tour event semi-finalist Christoph Schumann versus Swiss Live League Week 2 winner Tobias Eppel. It's a good game on paper. Tobias Eppel, perhaps the slight favourite, but in what should be a competitive game. All of the last 64 games are getting underway across the 32 boards here in Diesenhofen. Some intriguing ties, the results of which I will be keeping an eye on and informing you of some of those results. As we are just about to get underway here, Christoph Schumann, Tobias Eppel. As we continue the ball off. First of 4 now in the knockout stages, best of 7 legs. Of course, still single in, double out. And it will be Christoph Schumann to throw first. Haven't seen too much of the game of Tobias Eppel. I think he's relatively recent, a relative newcomer to the SDC. His flag suggests a certain connection with Finland, perhaps? If anyone plays darts with Tobias Eppel, or knows more about his background in darts in Switzerland, please let me know on YouTube. I would say Schumann has had a pretty up and down ride, a pretty up and down career in the SDC. Seeded for this event today. He plays a lot of events, and he has had success. He's taken some scalps, let me tell you. And he started well here. Started much the better of the two. Good last start treble from Tobias. Schumann has been finding that treble 20. The grouping's been tight. The areas have been controlled. It's another good turn from Schumann. He's in the box seat for an early lead in this game. Another treble from Schumann. That leaves 81. Stays up there. All right, okay. When you've got this much time on your side. Eppel down the board. 2 trebles would leave a finish.
He's got an interesting throw, Apple. I'd put him in the category of throws the darts very hard. That leaves 31. That leaves 21. Will not want to bust this. Single 5, single 1. Okay, big single 1. That leaves 10s. He will be coming back. Yeah, he almost looks a little pained, doesn't he, when he throws? He's got a really stiff follow through. Real fast arm, fast follow through as well. Almost reminds me a little bit of the throw of Dominic Ferrero, yesterday's winner. He also throws an incredibly firm dart. It's been a pretty wayward start from Tobias. Schumann's got time on double 5. I expect this to go. And it does. So first leg. 2 Schumann on throw. Dart. Good dart again from Schumann. I've been really impressed by his scoring in this game. I know it's early stages, but he looks focused. He looks locked in. I believe is the term. Heppel just hasn't quite found the first dart, has he? Or Schumann. Yeah, Heppel. First signs of frustration there from Heppel, and I don't think it's about his own game. I think it's the level that Schumann is producing. All wayward stuff does find the treble. Last start in hand, very much needed. But he's lost the darts. Little slip with that last dart from Schumann. Starting downstairs, okay. Maybe tells you a little bit about the mindset or the confidence of Tobias Heppel right now. Needs a change from the 20s because he's been wayward. He's been in treble 5, treble 1 way too often. Let's see what he does here. Again, he's in the 1 segment, yeah. The frustration boiling to the surface now. That's a really wayward last start. Warning signs for Tobias Heppel. I called him the slight favourite at the start of this game. You wouldn't believe me if I told you he was the favourite. Schumann 104, any big treble. Stays on the 20s. Again, he's got time on his side. He's 150 points ahead. More frustration for Heppel. Can't keep 3 darts straight, can he? Don't believe there's a problem here. Good dart, 42 left. Oh, he's gone in between the 2 big numbers that I can only assume he was going for, 10 or 2. He's missed another big number. And that was awfully close to the treble 19, wasn't it? Does leave 10s. Now, I don't understand that last start. Just don't get it from 135. The only thing that would hurt Schumann and pressurise Schumann would be a treble. I don't think the outer ball hurts him.
even just a big number would have left, you know, Apple 116, the same kind of checkout as he's now facing, but he might get a dart. Does get a dart, tops for one apiece. Oh, it's low, it's really low. 27 darts thrown from Tobias Apple, 1 dart at double. Schumann on double 5 again, makes him pay. Simply not enough coming back from Tobias Apple. Schumann's been the much better player. And he's in again. He's in again. Goes down the board, 139. Fantastic play from Christoph Schumann. I've been really impressed by his control in the early parts of this game, Schumann. His treble hitting has just been better, consistently better than Tobias. He's thrown straighter. Tobias has had a little bit of joy on the 19s. I wonder if for the rest of this game he might utilise 19s even more than he's been doing so far. Let's have a look. Where did he start? Starts up the board, okay. About the first visit in a long time he's kept 3 darts straight. Still with the advantage to Schumann. Quick stop to count. I think only his treble will leave a finish. Oh, but finds another treble 19. Excellent darts from an excellent player. He's had a slow start, but is he just coming to life now? Will a little 2 treble visit like that? Just light the spark for Tobias Apple. 28 hit, 115. Ooh, okay. Not the greatest of setups. That'll hurt. 89 left. Treble 19 would really hurt. Tobias can smile after seeing that last dart. Another chance at another ton plus finish. He got a dart at 110 in the last leg. Should be treble 20 or treble 16. Goes treble 16, okay. Won't get a dart on this occasion. Schumann's back for 86. I think he gets a dart double 7 here. I think this is single 18. I think this is treble 18. It's just 1 dart at the bull for Schumann. Outside. In the green bit. 25 points. It's a good dart. Well thrown dart from Schumann. Apple 20 for tops. 10s. I think this is inside. Nothing suggests this is going for me. And it's not particularly close from Tobias. He just took a little bit of time to recompose himself, didn't he? But it did not pay dividends. Schumann's back. Last dart in hand, double 4, huge moments. It's on the outside wire. About as expressive as we've seen Tobias. He doesn't seem to be most performative at the oche. But just a little smile. Takes out double 10. That's a break of throw. This game now is potentially back on the throw. 2 legs to 1 to Christoph Schumann. Yeah, some real joy now with treble 19. It's becoming a pretty consistent feature of his game. Still slightly wayward, although improving on the 20s.
Can he just force one in? He can't. His dart's going relatively flat to Tobias. I think his grouping comes from just throwing the darts hard. I think they could sort of stack under and above wherever his first dart is placed. And that looks a good first dart. Can he clatter alongside? Room in the middle. Just over the top. Thanks to all those live viewers on YouTube. Stay tuned. We will have live darts now until the end of the day. "29 live viewers. Who do you think is winning this one? Can Tobias Epple continue the comeback? He's in a strong position to level this game up at 2 apiece. Door's not completely closed for Schumann here. He'd love a 1-2-5. Oh, but he can't find it. One 3-5 for Epple. Just one treble must be all he's thinking. Oh, but he's left and right again. He could go out a bull here. Yeah, he does. Okay. I said it hesitantly. I think just a big treble. Oh, and there's some scolia issues. 100 left for Epple. 2-2-3 for Schumann. So no finish for Schumann. Epple on 100. Feel he needs something like this to give him just a little jolt of energy. Oh, wayward. He is a wayward thrower at times, Tobias. I wonder if it's the pace of the dart, the pace that he throws at. Small factors can become magnified when you throw as hard as him. He's now on double 16. Just takes a little shuffle across. Still seems to be room there. Does indeed find it. Third dart in hand. Levels the game up. 2 apiece. Schumann's just had a little wobble here. Back in the treble, 81. Schumann's still the favourite for me. I haven't seen enough from Epple. Goodness me, he's in the 12. There's been some, for a good player like Tobias Epple is, there's been some real strange darts in this game. Especially on the 20s. He just hasn't found, you know, a good rhythm, a good range around the treble 20 in the way Schumann has. Schumann's always there or thereabouts. And he's in again. Good steady darts from Schumann. If I'm Epple now, I'm getting downstairs. 19s, yeah, absolutely. Any target but 20s I think I'm scoring on now if I'm Tobias Epple. Of course he had to hit a treble, didn't he, as I was slandering his treble 20 hitting. But it's good straight darts again from Schumann. Okay, just about in the leg, Epple. Two of the least expressive players in the SDC, I'd say. Hard to get a read from either of these two. Epple clearly frustrated. You can see that in his body language. But he's doing well to keep it together. I think he's probably 10 or 15 points off where he thinks he should be averaging. I don't think he's a player that sits in the 50s average-wise.
That's brilliant setup play from Schumann. Brilliant leg from Schumann. Leaving tops after 15. After Eppels won 2 legs on the bounce. Oh, and these look a little bit resigned, these darts, don't they? Thrown even quicker, collected petulantly out of the board. Schumann's got time as he looks at tops. He's been really good on those top of the board doubles, hasn't he? 2 legs won on double 5. 5th leg won on tops, and he's just 1 leg away now. From the last 32. I wonder if Eppel perhaps needs lubrication prior to playing. I wonder if he's someone who performs better after a few beverages. I don't think his throw is the most smooth. There is a lot of movement of sort of shoulder and chest, and I just wonder would he benefit from a little relaxing beverage, which I'm unsure if he consumes. But he just looks a little bit tense, doesn't he? Everything about his throw just is a little bit tense and a little bit tight and a little bit too fast for my liking. It's certainly not been an impressive performance. He's just about hanging in there. The Schumann standard has dropped from the first 2 legs. Good readjustment. Good, excellent readjustment. I thought he was just about to throw the towel in there after that single 3. Keeps his composure. Schumann throws in a poor visit himself there. Good, starting on 20s, I like that. Don't get involved with the bull. Good setup play, yeah. Excellent setup play from Eppel. I'm not convinced this tops is going, first time of asking. I think he'll be low, and I think he might even be left or right. Wouldn't be surprised if this slips in double 5 or single 5. Requires tops. It's single 1, it's the other side of the Russell. The Russell tree. Double 16, he's been better. Been better down the sides, yeah, and finds double 16. Wouldn't suggest he's a toppies man. I know he had to sort of leave it in that situation. Didn't want to risk busting, did he, to leave double 16 from his setup shot. So here we are, last leg decider, 3 apiece for a place in the last 32. Schumann with advantage of throw. Schumann probably with advantage of experience too. Certainly SDC experience. What will it count for? Tobias Eppel, as mentioned, League 2, Swiss League 2 this is. Week 2 winner, sorry, of Swiss Live League. It's a bit of a mouthful. Speaking of mouthful, Tobias Eppel has his hands full. Dealing with Christoph Schumann. Is there room? Can he sandwich in between? Does sandwich in between. That's good to see. We called him a little bit of a both ways at Tobias Eppel. I'll stand by that comment. Good darts from Schumann. It's a good leg from both here. They're both clutched up. Eppel staying straight, which he hasn't managed in the majority of this game. I think he finds a treble. Does find a treble. Good darts. Schumann 30 points ahead. Oh, and he's in again. His first dart has been special in this game. Went a little bit missing, didn't it, in the middle? But by and large, Schumann's first dart has just been considerably better than Eppel's.
Only 2 trebles hurts, and there's 2. Can he find all 3? What a time this would be. It's a ton 30. He scores a level after all this. Schumann is still throwing first. What can he do from 141? Ooh, is he thinking about out of ball? Maybe. I think he'll just go big treble. Oh, out of ball, okay. 76. If he is to return. 132 for Apple. He was on this, wasn't he, in the last leg and went 20s. Now he's going bull. Is there room to stay there? Oh, he did stay there. Oh, Apple. Apple. After that first bullseye, he'll be so disappointed to just score 7 with his last 2 darts. Schumann has his first match starting, coming over to the right. There won't be much room here. Will have to move right across, but finds it. Christoph Schumann. That is an incredible performance. Incredible last leg. 18 dart hold after Tobias Apple really had a comeback in the middle portion of that game. But it wasn't enough. Christoph Schumann books his place in the last 32.
So, hallo und willkommen zurück zum SDC Tour Event Nummer 14. Wir befinden uns mittlerweile im Achtelfinale des A-Turniers und sehen hier das Ausbullen zwischen Yannick Thorbrück und Alex Juncker. Yannick gewinnt es und beginnt mit dem Anwurf. Best of 7 wird immer noch gespielt. Es geht hier um 100 Franken Preisgeld für den Gewinner.
und 50 Franken für den Verlierer. Guter Start von Alex Juncker, direkt im Triple mit dem ersten Dart war das, glaube ich. Ja, weitere Spieler, die noch im Turnier sind: Roger Hertig, Nildorf. Angela Heinrich hat es auch als einzige Frau ins Achtelfinale geschafft. Wahrscheinlich wäre es ein Rekord, würde sie dort gewinnen und ins Viertelfinale einziehen. Ich glaube, wir hatten noch nie eine Frau im Viertelfinale des A-Turniers. Starke Darts von Zurbrück, der gestern auch beim Doppelturnier am Start war. Alex Juncker hat den Arm gebrochen im Verlauf dieser Saison beim Unihockeyspielen. Ist zurück seit Sargans, also seit dem letzten Turnierwochenende, und scheint sich hier wieder bestens in die Tour eingelebt zu haben mit dem Achtelfinaleinzug. Und wer weiß, vielleicht geht es für ihn sogar noch weiter. ...106 Spieler waren heute am Start. Also ein eher etwas kleineres Feld. Gestern waren es genau 128. Gewonnen hat Dominic Ferrero im Finale gegen Roman Wellinger. ...130 Rest jetzt bei Yannick Zurbrück. Geht runter. Nein, bleibt oben. Sein Blick, ja, er ist etwas kleiner als Alex Juncker. Deswegen dachte ich aufgrund seinen Augen, dass er runtergeht. Aber blieb dann doch oben, was ja auch Sinn macht. 72 Rest, jetzt geht er runter. Triple 16. 8 getroffen für 64 Rest. Wahrscheinlich 14 für das Bullseye. Hat er versucht. 53 Rest, Tops gestellt. ...60 Rest, Single 20 für die Doppel 20. Zum 1:0 verpasst. Und 1:0 für Zurbrück. Souverän gecheckt. Schöne Darts hier. Unglücklich der letzte in die Triple 1 abgerutscht. Aber ich hätte gesagt, ja, vom Niveau her ein sehr ausgeglichenes Spiel. Deswegen auch hier im Livestream zu sehen. Und wie es scheint, könnte es erneut zu einem Decider kommen, nachdem bereits Christoph Schumann und kurz überlegen, wer sein Gegner war. Christoph Schumann und Tobias Epple in den Decider gingen in der ersten K.O.-Runde. Ja, immer wieder der erste Dart von Yannick Zurbrück in der Triple 20, jetzt auch der zweite, aber der dritte rutscht ihm dann in die 1 ab. Trotzdem starke Aufnahme, beide gleich auf in diesem Leg. Alex mit dem Vorteil, dass er das Leg angeworfen hat und auch hier wieder eine Triple findet. Jetzt keine gute Aufnahme, zweimal die Single 1 getroffen, somit kein Finish für Yannick Zurbrück. Juncker hat 6 Darts, Zeit mindestens für die 104, jetzt nur noch 50 Rest, Doppel 16,
zum Ausgleich. Starkes Leck von ihm, wäre beinahe ein 18 Darter gewesen. Ja, Zurbrück immer wieder in der Triple 20 mit dem ersten Dart, starke 137. Druck für Juncker wollte ich sagen, aber in diesem Moment checkt er zum 1:1 und beide haben ihren Average auf die 60er Punkte angehoben. Starker Beginn, 140 von Alex Juncker, fühlt sich mittlerweile richtig wohl in diesem Spiel. Guter erster Dart. Noch besserer zweiter, da war noch viel Platz in der Mitte. Ich dachte schon nach dem ersten geht er vielleicht runter, weil er doch ziemlich im unteren Bereich des Feldes steckte und er kein Dirty Stacker ist. Also keiner, der die Pfeile drauflegt, sondern eher anspielt, wie er das gerade hier getan hat, auch wenn beide in der Triple 5 sind. Ein sehr starkes Leck von Alex Juncker. Mit ein bisschen mehr Glück hätte er hier bereits unter 100 Punkte nach 9 Darts stehen können. So sind es noch 171, also noch kein Finish, aber sind trotzdem 90 Punkte mehr wie Yannick Zurbrück. Ja, ganz gute Darts. Nochmals ein Triple, 137 steht auf 34 Rest, glaube ich, nach 12. Also Doppel steht nach 12 Darts, das ist Weltklasse-Niveau. Kein gutes Doppel. Ich bin gespannt, ob er drauf geht. Sieht so aus. Nein, stellt um. Ach, das gefällt mir. 14 Darter von Alex Juncker. Wirklich, das ist ein fantastisches Niveau, das dieser Herr an den Tag legt. Zurbrück steht noch bei 220 Rest, wie man noch schön erkennen kann auf dem Scoreboard, das jetzt aktualisieren wird. 15 Punkte Differenz im Average. Guter Start von Zurbrück, startet mit der 100. Jetzt mal keine gute Aufnahme, seit gefühlt 5 Minuten die erste, die ihm nicht gelingt mit der 45. Aber bereits wieder in der Triple 20 drin. Ich glaube, der zweite ist in der Single 20, geht jetzt runter, trifft die Triple 3. Also Vorteil Alex Juncker mittlerweile. Zurbrück braucht hier noch, ja, er muss seinen Gang hochschalten. Kann er das, ist die Frage. Oder muss er hoffen, dass Alex Juncker das nicht durchziehen kann über, ja, 4 Legs, wenn er es mit 4-1 gewinnt, also über die nächsten 2 Legs. Gut, oder? Zweiter Dart ist wieder drin in diesem Leg. Aber Juncker mit dem Anwurf, denn vorher war das ein Break zum 14 Darter. Also Zurbrück hätte hier mit 15 Darts halten müssen, um nicht gebreakt zu werden. Ja, entscheidende Phase jetzt in diesem Spiel. 2-2 oder 3-1 wird es nach diesem Leg heißen. Den kann er anspielen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ja, er geht zwar jetzt runter, weil der zweite nicht ganz ideal steckt und trifft prompt das Triple 82 Rest. Ein sehr dankbares Finish. Das wird auch Alex Juncker in seinem Repertoire haben. Wird es auf Bull beginnen? Ja, war der Versuch. Okay, mit der 2, ich glaube, niemals konnte er besser mit einer Single 2 leben als dieses Mal. Der zweite war dann, ja, riskant. Auch wenn Zurbrück noch auf 172 steht, jetzt aber doch einigermaßen tief in den Finish-Bereich runterkommt, zweistellig wird.
Oh, der war sehr weit unten, fast noch gebastelt. Und Yannick Zurbrück wird die Chance auf dem Bullseye mindestens kriegen, sogar auf der Doppel 18 jetzt. Letzter Dart in der Hand, sehr, sehr wichtiger Dart, aber er verzieht. Wäre das 2-2 gewesen und Junko jetzt mit 3 Darts für das 3-1. Der steckt nicht ganz gut, musste einen Schritt auf die Seite gehen. Er zeigt das erste Mal Nerven in diesem Spiel, Alex Juncker. Das wäre eigentlich sein Leck gewesen. Oh, guter Dart, guter Versuch. Inside muss umstellen auf die Doppel 4. Aber verpasst. Alex Juncker, wird er umstellen? Nein, er geht direkt drauf. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil Doppel 5 ein schönes Doppel ist. Natürlich, es ist ungerade, aber es liegt schön neben der 20 und Juncker check zum 3-1. Also Zurbrück braucht hier ein kleines Dartswunder, um dieses Spiel noch gewinnen zu können. Und so kann man ein Wunder beginnen mit einer 140. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer ist euer Favorit für dieses Spiel, wer gewinnt heute das Turnier. Auch das B-Turnier läuft noch. Erneut eine 140 von Zurbrück. Also wir sehen hier teilweise wirklich Weltklasse-Darts. Das war nur eine 100, aber trotzdem. Ja, nicht umsonst stehen diese beiden im Achtelfinale. Wieder in der Triple. 200 Punkte Vorsprung für Zurbrück. Ich glaube, dieses Leg wird Alex Juncker abhaken, wird sich auf das nächste, auf seinen Anwurf-Leg fokussieren und weiß noch einmal den Anwurf durchbringen. Er steht im Viertelfinale eines SDC Tour Events und hat 100 Franken Preisgeld auf sicher. So wird er das jetzt angehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, dieses Leg kann er abhaken. 95 Rest, spielt es über die 19, geht jetzt hoch auf die 20 für Doppel 8 zum 15 Darter. Also nebst dem 14 Darter von Juncker sehen wir hier einen 15 Darter von Yannick Zurbrück. Das wurde auch sehr respektvoll anerkannt von Alex. Ein sehr, sehr sympathischer, fairer Sportsmann. Und Yannick Zurbrück hat hier tatsächlich den nächsten Gang gefunden. Startet erneut mit einer 140, mittlerweile beim Average. Sobald es aktualisiert, gleich oder fast gleich wie Alex Juncker. Beide hier knapp bei 70, also ein richtig gutes Spiel mittlerweile. Macht richtig Spaß, denen beiden hier zuzuschauen. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass Zurbrück hier dieses Leg gewinnt und wir dann den Decider sehen. Aber Alex Juncker hat andere Pläne. Erster Dart steckt sehr schön für ihn. Ja, 95, den nimmt er natürlich mit. Zurbrück jetzt etwas unter Druck. Geht runter und trifft die Triple 19. Ja, er ist immer noch drin. Genau so eine Aufnahme braucht er. Beide gleich auf. Juncker mit dem Vorteil des Anwurfs und wieder in der Triple 20. Wir haben hier jetzt ein Triple bei fast jeder Aufnahme. Das zählen wir natürlich nicht, die Triple 1, aber sogleich trifft er auch wieder die große Triple 20. Jetzt entscheidende Phase in diesem Leg. Und Alex Juncker macht genau das, was er muss. Ein Triple, spielt sich runter auf 52. Zurbrück braucht jetzt mindestens noch eins. Okay, 116 sind Yannick eigentlich zuzutrauen, so wie der spielt. Aber Matchstarts Alex Juncker. Doppel 16 hat er bereits getroffen in diesem Spiel, aber die Doppel 8 ist es dann. 4-2 Sieg, über 70 im Average. Sehr, sehr schön. Ja, es ist bereits fertig. Alex dachte, wir spielen hier Best of 9 Legs. Aber alles korrekt. Im Achtelfinale wird noch Best of 7 Legs gespielt.
Ab jetzt wird in jeder Runde die Distanz um ein Leg erhöht, bis wir dann Best of 13 Legs im großen Finale spielen, das ungefähr um 15:30 Uhr stattfinden wird. Wir gehen kurz in die Pause und sehen uns dann in 15 Minuten zum ersten Viertelfinale. Wir gehen kurz in die Pause und sehen uns 10 Minuten zum ersten Viertelfinale.
Okay, gut. Alles klar. So. Habt ihr eine Frage? Wegen mir so lange? Für mich okay. Okay? Ja. Alter von niemand. Gut. Jochen. Outside. 1, 2, 25. Ja, genau so macht man das. Game on. $25. 140. 43. 41. 95. 41. 140. 140. 81. Willkommen Game zurück Shot und ja, Jochen. willkommen zum ersten Highlight in diesem Viertelfinale, gesetzt von Jochen Graudenz mit dem 139er Finish zum 1:0, war gleichzeitig auch ein 15-Darter. Spielt hier gegen Elia Bühlmann, 100. der, ich will hier nicht zu viel verraten oder mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, der den Award Newcomer of the Year, 63. den es zwar, glaube ich, eigentlich gar nicht gibt, fällt mir gerade auf, bereits auf sicher hat. 24. Oder dann halt die Young Player of the Season. Ist jetzt, glaube ich, sein erstes Viertelfinale auf der SDC Tour. In Sargantia gegen 100. Rocco Fulciniti, bereits ein paar Runden vorher ausgeschieden, oder im Achtelfinale war das. 60. Es wird nicht einfach gegen die Answer, Jochen Graudenz. Aber er hat eigentlich keinen Druck, kann hier frei 81. aufspielen. Im anderen oder in den anderen Viertelfinals spielen Nildorf gegen 43. Angela Heinrich. Und wir haben auch Roger Hertig als Viertelfinalisten. Er spielt dort 83. gegen keinen geringeren als World Cup of Darts Teilnehmer für die Schweiz, Luis Camacho. 97. Weitere Viertelfinalisten sind
Alex Juncker, den wir vorher gerade im Livestream gesehen haben, gegen 60, Severin Buso. Also ein ziemlich überraschendes Viertelfinalduell. Graudenz hier jetzt zum 2-0, Fragezeichen. Single 16 für Tops. 16, Verfehlt aber, also Chance Elia zum direkten Rebreak. Triple 19 hat er, 53 Punkte Rest. Single 13 für Tops. Wichtiger Dart hier. Und auch er mit dem Heimfinish. Und dann gibt es sogar noch ein kleines Buja, 1-1. Dieses Spiel ist lanciert, hätte ich gesagt. Das vierte Viertelfinalspiel. Ja, ich habe schon alle aufgezählt. Aber ich gebe euch noch kurz die 60, Zwischenresultate durch. Zwischen Roger Hertig und Luis Camacho steht es noch 0:0. Beide haben noch 501 Punkte Rest. Das ist weniger überraschend, denn ja, Camachos Spiele beginnen immer als letztes in jeder Runde eigentlich. 47, Alex Juncker gegen Severin Buso 2:3 für, oder 3:2 für Severin Buso. 60, Hat jetzt Starts zum 4:2. Nildorf gegen Angie Heinrich hat auch erst gerade in diesem Moment begonnen, dieses Duell 54, allerdings, ja, kein Duell auf Augenhöhe, hätte ich jetzt gesagt. Nildorf sowieso ganz klarer Tagesfavorit als ehemaliger 121, Lakeside-Weltmeister vor, glaube ich, nicht allzu langer Zeit. 2, 3, 4 Jahren war das her. 81, Wir konzentrieren uns jetzt aber auf dieses Spiel beide gleich auf im dritten Leg. Graudenz beginnt über die 19, weil er 265 Rest hat. Mit einer Triple 19 und zwei Single 19 hätte er den Big Fish gestellt. Immer wieder ein Triple dabei, aber auch immer wieder der eine oder andere Ausreißer bei Elia. Genauso wie hier bei Jochen. 81, 57, 137. Fallen die auch noch? Tops. Ja, war der Versuch. Stellt sich jetzt Tops. 97, Also Elia muss hier wahrscheinlich die 136 spielen. Die werden es aber nicht sein. Ja, aber immerhin klein wenig Druck für Graudenz. Das ist ein sehr guter Marker, den er nicht nutzen kann, denn der letzte fällt ihm aus die Hand. Das, ja, hilft dem Rhythmus nicht unbedingt. Muss hier neu ansetzen und prompt 30, verfehlt er die Doppel-10. 51 spielt er wahrscheinlich über 11, oder wollte er über 11 Doppel-20 spielen. Jetzt sind es 37 Rest. Was macht er? Single 5 für die Doppel-16. Erneut wichtiger Dart, 19, den er nicht nutzen kann. Graudenz hat Glück, kommt hier zurück für die Doppel 5 und checkt im ersten Jochen. 2-1. Alles offen in diesem Spiel. Alles in der Reihe. Stimmt nicht, Graudenz hat soeben gebreakt. Wirft jetzt an zum 3-1. Gespielt wird Best of 9 Legs, wie bereits vorhin erwähnt. Ein Leg mehr braucht es für den Halbfinaleinzug. 60, Gespielt wird hier in diesem Spiel um 100 Franken. Der Sieger erhält mindestens 200 Franken Preisgeld. Der Verlierer geht mit 100 Franken 96, Preisgeld nach Hause. Was sagt ihr? Was sagt ihr allgemein zur Preisgeldstruktur der SDC Tour? Wer kennt sich damit aus? 83, Wie sollte diese zukünftig aussehen? Sollten es ja weniger Preisgeld für den Gewinner geben, dafür ja, ich kann eigentlich gar nicht sagen, dafür mehr für die hinteren Plätze, weil ja, ganz ehrlich, bei uns 140. kriegst du schon Preisgeld, wenn du es in die erste K.O.-Runde schaust und du kriegst direkt mal 20 Franken. Ich kenne nicht viele Turniere, die so weit nach hinten 140. auszahlen. Oftmals beginnt es ja erst ab dem Achtelfinale oder ab
der Runde der letzten 32. 88. Vielleicht, dass ihr einen kleinen Überblick habt, gehe ich das ganze Preisgeld durch. Also wir beginnen beim Gewinner, der 41. kriegt die bekannten 1000 Franken. Finalist 500, Halbfinale 200, Viertelfinalist 100, Achtelfinale 50, letzte 32 30 65. und letzte 64 20 Franken. B-Turnier, der Sieger 100 Franken. Finalist 50, Halbfinale 30, Viertelfinale 100. 20 und Achtelfinale 10 Franken. Graudenz, das war zu genau. Doppel 6 jetzt. Game Doppel 2 Shot natürlich. Jochen. Stellt sich die Doppel 2, okay. Elia muss jetzt einen Gang zulegen. Ist hier bereits 3-1 im Rückstand. Und startet fast perfekt 140. mit der 140. Sixty. 25. Kann die Aufnahme aber nicht bestätigen. Mit einer 25, aber auch Graudenz nur mit einer 45. Wie schaut es in den anderen Viertelfinalspielen aus? Wir aktualisieren kurz die Scores und wir sehen 1-0 Roger Hertig, da hat sich noch nicht viel getan. Und 5-2 Severin Buser 68. steht im Halbfinale gegen Alex Jung gewonnen. Nilda 4-2-0 gegen Angie Heinrich. 76. 140. Graudenz mit der 140. 44. Ja, jetzt könnte sich das Momentum nicht nur in diesem Spiel, sondern vielmehr in diesem Leg drehen. 120. Der bounced raus, wäre zwar nur in der Single 20 gewesen, 68 Rest, aber ich glaube, Elia braucht hier ein Triple. 55. Ja, nicht das Triple 5, sondern Triple 20. 8 für Tops zum 4-1. Und dann ist die Messe hier wohl gelesen, aber ja, okay. Stellt sich perfekt, stellt sich die Doppel 16. 69. Aber gerade ins mit 3 Darts auf Tops. Sein absolutes Lieblingsdoppel. Auch wenn er hier alle 3 verzieht. Vor allem der dritte war am weitesten weg, ging da einen Schritt zur Seite. Man konnte ihn nicht mal im Bild sehen, weil er so weit nach links ging. Ja, und Elia spürt hier den Druck, nimmt sich nochmals Zeit auf Rat Stefan Belmont. No score. Aber verzieht dann trotzdem. Das kannst du dir gegen Jochen Graudenz nicht erlauben. Ja, das wäre hier schon ein Gamechanger gewesen. Game Shot Jochen. Graudenz denkt, es ist vorbei, aber wir tun mal so, als wäre es das erste SDC Tour Event von Jochen, obwohl es schon etwa das gefühlt 70. ist. Das ist ja das 95. SDC Tour Event und Graudenz verpasst, ich sag mal, maximal 2 Wochenende pro Saison. Das wären dann 38. 4 Turniere pro Saison mal 4, 16. Also ja, könnte auch das 80. SDC Tour Event von Graudenz sein. Und trotzdem weiß er nicht, 60. auf wie viele Legs es im Viertelfinale geht. Aber das kann natürlich schon mal passieren, wenn man so im Tunnel ist 60. oder vorher einfach
dreimal Best of Seven gespielt hat. Ja, Elia hat zu viele Chancen liegen gelassen, ganz klar. 100. $60. $42. $43. Das Spiel plätschert so ein bisschen vor sich hin, wie man so schön im Fußball sagt. 140. Und Graudenz hier mit dem Treffer. Ja, mit dem zweifachen Treffer in der Triple 20. Auch Elia nochmals mit einem Triple. Könnte vielleicht schon seine letzte Aufnahme gewesen sein, wenn Graudenz hier Triple 17 für das Bullseye trifft. Der wäre sehr knapp. 96. Findet er da noch Platz dazwischen? Nein, 60. macht er nicht. 118 Rest, Graudenz. Single 5. Nein, Single 9 für Doppel 8, okay. Aber Game. ging auf. Shot. Ende Gewinnt Match. hier Graudenz, ziemlich deutlich. Jochen. 5-1. Und steht im Halbfinale. Wir sind gleich zurück in etwa 10 Minuten.
So, und hallo, willkommen zurück zum Halbfinale zwischen Jochen Graudenz und Neil Duff. Also ein absoluter Kracher. An meiner Seite Lars Meyer. Hallo Lars. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, wie gestern. Und hier sehen wir ein Brecherspiel. Die beiden fast ein vorzogenes Finale. Ich glaube, hier sehen wir mehr als eine gute Darts. Absolut. Im anderen Halbfinale übrigens Roger Hertig Game gegen on. Severin Buser, den wir so mal gar nicht auf dem Schirm hatten. Also der Sieger dieses Spiels ist dann auch 140. definitiv klarer Favorit im Finale, auch wenn es ja gegen Roger Hertig gehen wird, aber ich glaube Roger Hertig nicht ganz auf dem Niveau, 60. das er bräuchte, um Spielen kann das absolut. Also von dem her, wir hoffen es natürlich. Wir haben einen Newcomer, der 60. absolut dabei ist. Ebenfalls hier beim Spiel Jochen gut reingekommen mit einer 140. Neil, da haben wir keine Sorge, kommt ebenfalls genau gut 60. rein. Ich glaube, hier können wir gute Darts sehen. 60. Neil Duff. Ich frage mich gerade, er hat glaube ich schon mal verloren auf der SDC Tour, aber ich könnte dir jetzt 100. Ich meinte, er hat ja, ich glaube, es war sogar gegen Halbfinale. Jochen. Ja, das war gegen Jochen. Es auch. war, glaube ich, Ja. in Gussau im Viertelfinale. Ja, genau, ja. Als, ich glaube, Duff war 4-0 vorne und hat dann noch 4-5 verloren. Genau. Ist wahrscheinlich, ist glaube ich das einzige Spiel, das er auf der SDC Tour jemals verloren hat. 140. Und hier macht er die 140, aber mein Hot Take, Gaudenz wird das easy rausnehmen. Er spielt einfach 43. zu konstant, dass das irgendwie ein Problem wird. Manil spielt Top Darts, absolut. 57. Aber ich glaube, in den entscheidenden Momenten, habe ich auch schon gesehen, wird er nervös. Obwohl er es nicht müsste, aber ich glaube, Jochen ist 83. zu abgeklärt dafür, dass er es holen wird. Das ist eine Ansage. Triple 14 für Doppel 11. Doppel 11, ja. Nimmt die 11. 73. 84. Schaut auf die Triple 4. Und hat den Game Check. Shot Jochen. Nimmt die sensationelle raus. Knapp am Doppel 16 dran. Ich bin verwirrt. So. Wie viel hatte er recht? 180. Ah, es waren 74. Ich dachte, er hatte Ich glaube, 84. unsere Anzeige hat falsch angezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber nimmt. 60. Unserer Seite aus hat es wie ein Triple ausgesehen. War kein Triple. Neil Duff, 5 perfekte? 140. Nein, der zweite. Es bleibt bei den 5. Es gibt auch hier eine Rolex Daytona im Wert von 12.000 Franken zu gewinnen, bei einem neuen Darter übrigens. Also, ich glaube, 60. gestern hat Elia Bühlmann auch schon 5 perfekte gespielt. Der hatte 5 perfekte. Ja. War das im Livestream, weißt du das? Ich meinte im Livestream. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe zugeschaut. Wohl. War im Livestream. 100. Okay, ja. Ich habe auch mal 7 perfekte gespielt, die waren aber nicht im Livestream. Im 3-0 Eis, oder? 140. Spaß. Ich wollte kurz nachschauen, ob 84, ja, stand Wie in viel ist- 74 ist. War 74, okay, Ich hab- perfekt. Aber Ah, ich dachte, es stand in 84 bei Neil Duff, okay. 41. ja, Anfängerfehler. Das ist fies, das sehe ich. Gerade ins hier mit der 180. Ja, wunderschön. 180. Bisschen Druck für Duff auf Tops. Das ist zu abgebrüht, den nimmt er. Ja, Doppel Du 5. hast doch gesagt, er wird manchmal ein bisschen nervös. Game Shot Aber das siehst du auch. Ich glaube einfach, die Spieler,
Das ist Viele Top Spieler Niveau. Hier haben- kannst du, aber hier siehst du halt nicht, also es ist nicht so wie wenn wir zwei spielen, weil dann sitzen wir beide bei Doppel. Aber nee, ich glaube, also du siehst es halt in der Mimik 81. schlussendlich. Du siehst im Gesicht, wenn irgendwo Aber es ist schon kleiner, spannend so. minimal. Ja, Entschuldigung. So, die absoluten Top-Spieler auf der SDC Tour, wenn die 100. eine Schwäche haben, dann sind es eigentlich schon eher die Doppel als das Absolut, Scoring. absolut. Aber das hast du überall, das hast du, ach, schau dir die WM an, PDC WM. 140. Da hast du genau das Gleiche. Du siehst das im Gesicht an, die Nervosität. Du siehst genau, wie die Leute hier Stark. gesagt haben, 180. Das für eine 180. Die hätten etwa 4-mal in der Triple 20 Platz gehabt, also 4-mal 3 Pfeile. besser kannst du sie nicht werfen. 100. Fair, es fällt natürlich nicht so stark auf, wenn du beim Scoring, sag mal, Natürlich, daneben hier hast du einfach wirfst. die Ruhe, du scorest selbst, aber Ja. du siehst im Check, aber hauptsächlich in den Augen. 140. Da musst du dich gleich kaputt. Cool. So, Graudenz, ja, nicht ganz unter den 100 Punkten. Nildaf 81, Triple 19, Doppel 12. Wäre dann das Break. Knapp dabei, knapp dabei. 75. Wie spielt er das? Geht's über die Triple Er wollte es bis Bullseye, ja. Immer noch möglich, jetzt nicht mehr. 85 Rest, Aber Tops. spielt es Tops für Tops. Top für Tops. Das ist jetzt tricky, die Doppel 3. Er geht aber direkt drauf und trifft auch. Game Shot nil. Aber das Spiel hält eigentlich das, was wir uns erhofft haben. Also Duff spielt hier Topspiel, 95, absolut. Graudens spielt knapp 90. Absolutes Spitzenniveau, speziell im Scoring. Die hatten ja Probleme auf den Doppel, also wenn sie da jeweils... 100. Aber das siehst du momentan überall. Du hast die Doppelprobleme. Überall, du hast immer Doppelprobleme. Aber Scoring, ich meine, das ist top. Was hier und da 100. mal ein Doppel was fehlt. Aber sonst, ich meine, das ist ein Top Niveau. Das ist dann vielleicht so der Unterschied zur absoluten Weltspitze, sagen wir. Absolut. 100. Krasses Beispiel, Humphreys, Lidler, die checken dann halt dann einfach im zweiten oder dritten Dart und haben das Scoring, das nochmals eine Schippe krasser ist als bei 45. diesen beiden Herren. Schon, ja, wenn man sich das mal so vor den Augen hält, ist schon unglaublich, was die spielen. Schon jetzt, was die beide spielen, die könnten auch erste Pro Tour 140. vom Niveau her. Aber Ja. es ist halt immer eine Drucksache, Sag es ich mir ist so. immer eine Wollensache. Graudenz hier auch wieder direkt in der Triple 180. Wer macht die 180? Also beide unter 200 Punkte nach 9 Darts. Darf direkt wieder im Triple 84 Rest. 97. Ja, ich sag so Das- 90 Punkte und du bist gut dabei auf der Pro Tour. Absolut. Bei Beli fehlen da einfach so aktuell die 10 Punkte, die ihm die Siege bringen würden. 60. 64 80 gestellt. 116. Tops. Hat verfehlt, macht sie. Okay. Nicht. Krass. Also Chance für Graudenz zum Break. Triple 19. Geht Er über spielt übers Bullseye. Ist eine Möglichkeit. Ich will es nicht so spielen, aber ich sehe die Möglichkeit. Ja, aber warum? Warum? Bei 116 für mich Nonsens. Ich will es übers 19 spielen. 56. Triple 19, Triple 20, was auch immer, aber Genau. ich verstehe es natürlich bei, keine Ahnung, Game Shot 83. nil. Nimmst die du wieder klassischen. raus. Also es ist, da hat er sich selbst verzockt in dem Fall. hätte ich auch gesagt, ja. Klar, vielleicht ich glaube, er wollte ein Highlight setzen. Bullseye, 16 Bullseye hat er das eine oder andere Mal speziell in der 97. Anfangsphase der SDC gemacht. Ja. Da gibt es ja das eine Video, das über 30.000 Aufrufe hat, wo er, glaube ich, Bullseye Single 6 Bullseye gespielt hat. Aber jetzt in so einem Spiel, ich weiß nicht. Das ist vorhanden. Ich sehe es, aber ich will ihm keine Dings, er will einfach 60. Zeichen setzen, schlussendlich. Absolut. Und das macht auch was im Kopf vom Gegner. Also hätte er es gemacht, wäre es eine Sache vom Gegner. 140. Das macht was im Kopf mit dir. Zu gut aktuell vom Duffman, aber Graudenz bleibt dran.
99. Aber es sind doch fast 10 Punkte Differenz im Average. Ja, das ist 140. unfassbar Das gut. ist halt unglaublich stark. Ich habe jetzt gehört, Nildarf ist jetzt in der Schweiz. Er ist wohnhaft in der Schweiz. Weißt du da mehr Er darüber? wohnt in Winterthur, ja. Er wohnt in Winter. Okay. 24. Ja, Ich habe da heute was gehört. Ich habe ihn 2, 3 Mal gesehen. Ich dachte, okay, nimmt er mit. Aber in dem Fall 60. wohnhaft in Winterthur. er ist zwar so oft auf Reisen, dass man eigentlich ja Natürlich, absolut. nicht von einem festen Wohnsitz reden kann. 180. 180 Maximum von Graudenz, die zweite oder dritte, nochmals Druck für DAF, Doppel-8 zum 4-1, das wäre dann, ja, wahrscheinlich die Vorentscheidung. Der 72. verzieht. Also Graudenz Hat die Chance. hat die große Chance hier wieder in das Spiel zu finden. Doppel 12. Ich glaube, er macht's nicht. Doch, er Er macht macht es. schon. Er Er macht es. Hätte ich jetzt nicht 2-2. gedacht. Krass. Ich finde den Weg über 17 grundsätzlich genial. Ich persönlich hätte es nie so gespielt, aber es ist eine Geschmackssache. Ich sehe den Weg. Es war eine krasse Drucksituation, aber DAF völlig unbeeindruckt. Aber er hat die Chance gehabt, hat sie ausgenutzt. Was willst du mehr? Startet also wieder perfekt und Graudenz tut einfach das Gleiche. Ja, 180. Was willst du mehr? Das ist einfach ein sensationelles Spiel zum Zuschauen. Ah, schade, wieder der 5. Dart knapp über. Aber dann- 140. Genau wie vorher. Aus meinem Blickwinkel raus hat es ausgesehen, als wäre es 6 perfekte Darts. Waren leider nur 5. DAF spielt mittlerweile die 100 Punkte im Average nach 100. 5,5 Das Legs. ist einfach ein Niveau. Ganz ehrlich, was willst du da machen? Also 135. speziell Nee, bei das ist einfach Anwurf. ein Top-Niveau. Also da kannst du nichts. Wir sehen den Unterschied, mal wir haben fast 10 Punkte im Unterschied. Ja, Aber es ist meiner Meinung nach 100. nicht so klar. Graudenz hätte hier wahrscheinlich den 9 Darter spielen müssen, wenn er das Break realisieren hätte wollen, 28. aber vielleicht reicht auch ein Jetzt 12 hast- Darter. Jetzt hast du das Löchli. Bei uns im MyDarts sagst du ein Löchli, wenn du eins daneben hast. Die hat er das Löchli. Bullseye. Hat er und nimmt er raus. Wichtigster Dart in diesem Spiel, oder? Bisher. Bis jetzt ja. 2-4 oder 3-3. Er trifft. Ja, Was für den ein Shot. Finish. Ja. Er nimmt's raus. Was eine Finish. DAF muss nur noch lachen im Hintergrund. Kann es nicht glauben. Und jetzt haben wir Gleichstand. Dein Tipp? Ja, jetzt heißt es Best of 5 Legs, aber ich gehe trotzdem mit Neil DAF. Das ist gut für uns, weil wir sind uns bis jetzt 45. unentscheidend. Wir nehmen's. Ich bin pro Graudenz, du bist pro Dorf. Nehmen wir raus. 100. Schöner Meter zum Starten. $85. Ja, die Frage für mich stellt sich hier, kann Graudenz dieses Niveau halten? Bei DAF mache ich mir weniger Sorgen. 140. Ich glaube, du hast ihn mehr spielen gesehen als ich. Ich weiß, was er spielen kann. Und 41. auch gegen mich schon gespielt, was er kann. Und ich glaube, es wird jetzt hier Partie. Also alles 140. andere würde mich extrem. Ja, mal 96. 96 ist okay. Aber Kann es über die. Du hast die 10, 11, 12 Punkte. Hast du 103. Unterschied, aber ich sehe sie nicht, weil es ist einfach unglaublich eng. Ja, Graudenz hat so mehr das, ja, wie sagt man, das Timing in Das diesem Spiel. Momentum, ja, genau. Momentum. 140. Deswegen steht es auch hier 3-3. Aber das ist wichtig. Neil macht sie jetzt. Macht es nicht. Das ist die Chance, die Break-Chance für Jetzt hat er Graudenz. die Chance. Jetzt steht er 94.
über die 18. Ich glaube Bullseye. Nein, doch, geht direkt drauf, okay. Der ist drin, Doppel 20, Game Break. macht Shot sie und jetzt- Jochen. Wow, das hätte ich vor 15 Minuten nicht so kommen sehen. Ich auch nicht, aber er ist genau Mr. Momentum. Er macht's im richtigen Moment. Ja, aber 120. Duff hat, glaube ich, in jeder zweiten Aufnahme gefühlt 2 Triple. Also Natürlich, aber das Problem ist, wenn du nicht checkst, hast du verloren. Scoring Average oder First Nine können wir, 123. glaube ich, kurz Kannst du nachschauen. sehen? Wäre spannend. Ich habe es gestern versucht mit Ding, es hat nicht funktioniert. Aber als wir im Finale waren, ich habe keine Dings gesehen, aber ich glaube, du 55. siehst sie. Ich glaube nicht. Ja, du siehst keine. Siehst leider Ich keine glaube, man Chance. sieht es nach dem Spiel, aber nicht während dem Spiel. Genau. Nach dem Spiel siehst du alles, aber während dem Spiel 85. 50 mit. Im anderen Halbfinale übrigens steht es 3-1 für Roger Hertig gegen Severin Buser. Das Severin eine absolute, 140. Darts-Legende. Überraschung, meiner Meinung nach. Ich kenne ihn nicht. Aber Roger natürlich absolut bald 97. schon Ikone gefühlt. Er hat es im Griff, er weiß, wie es geht. Für uns in der Schweiz macht das gut, weil hier haben wir 2 Ausländer. 28. Macht absolut gut, aber Roger vertritt uns gut. Schön gestellt. 88. Jawohl, die 16 habe ich gerade selbst verrechnet. Hat die 110, 120, 50. 60 ist, oder? Doppel 20, das wollte er nicht. Die wollte er nicht. Ich war bei Single Bull, aber hier. Er war hab im ich falsch Bullseye. Ah, schade. Ich glaube, diese Doppel 20 haben ihn ein bisschen rausgebracht. 16 für Tops zum 4-4. Auch er jetzt auf der Oh, da verfehlt 36. er. beide identisch verzogen. Und jetzt beide auf Doppel 10. Wer macht's besser? Der steckt gut. Mhm. Oh. 10. Die letzten beiden waren ein bisschen zu nervös. Doppel 5 Oh. ebenfalls verfehlt. Also es ist eine Millimeter-Sache. Absolut. Das ist jetzt, ja, die entscheidende Phase in diesem Spiel. Und gerade jetzt denkt sich wahrscheinlich, jetzt oder nie. Ich würde 5-3. Chancen bekommt er nicht mehr. No score. Überwirft sich mit der Single Über den 12. das ist schade, das ist schade. Jetzt Neil mit der Chance. Und ich hoffe, er nimmt zum ersten. Das, ja, zieht die Averages von Game beiden Shot Ja, Nil. ein bisschen runter, aber schlussendlich geht es am Schluss nur um das Gesamtscore und es steht jetzt Das ist 4-4. immer. Der zuerst checkt, gewinnt. Das ist Darts. Wenn Graudenz verliert, dann weiß er warum. 45. Die hatte die Chance. Leider auch ein bisschen schwach reingekommen, aber wir kennen das Comeback von ihm. Und 140. hier Neil sehr gut reingekommen, 140. Er nimmt's, er macht's. Er ist einfach 96. absolut kalt. Scheißegal, was er gehabt hat, er nimmt's einfach kalt. 60. Ja, mittlerweile 63 Zuschauer bei YouTube. Die merken natürlich auch, dass hier ein ganz besonderes Spiel 180. vonstatten geht und Graudenz bestätigt das erneut. 180 für 180 Rest. 58. Ein großartiges Niveau für die ganze SDC. Ich meine, das ist das Aushängeschild. Hier hast du ein gutes Niveau. 60. Nach diese 3 Darts waren eigentlich gut geworfen, aber keine Belohnung. Dafür jetzt Duff mit der 180. 180. Gutes Niveau. Jetzt hat er die Chance.
Mit 120. Tops, oder? Nein, Nee, geht du auf die gehst Triple 20. immer. Oh, er macht das Game Shanghai Shot Finish. Jochen. Nochmals. Er macht es. Nochmals so ein Aber nee, unglaubliches hast du das Timing. 5:4, das unerwartete 5:4, du hast es. Warst du jetzt so laut? Ich Nein, war vielleicht zu leid. ich glaube nicht. Ich glaube, er war so 60. verärgert über den ersten Dart, weil das so weit über der Triple 20 war. Wenn schon, entschuldige ich mich nachher. Ja, wir können vielleicht fürs Finale dann das Garagentor zumachen. Absolut. Wir befinden uns hier. Und hier hast du einen Bouncer. Wir befinden uns hier im Gerätraum der Lettenhalle in Diessenhofen. Macht unbeeindruckt weiter. 140. 140. Ich glaube, er ist zu abgeklärt. Also von dem her. Aber jedenfalls Jochen. Die stecken eigentlich gut, da hat es noch viel Oh, Platz. 140. Also man kann hier wirklich nicht sagen, was als nächstes passiert. Aber ich hoffe, es gibt einen Decider. Und es sieht danach aus. 140. Er macht wieder den Lappen 40 und dann sieht schon wieder anders aus. Beide über 90 im Schnitt. 85. Das ist zu wenig. Sehr schade. 41. Jetzt braucht er 2 Triple. Die wird er haben. Meinst du? Ich glaube schon. Ah, 100. Ja, ein Triple könnte genug hat sein. sich auf 96 gestellt. Neil. Der steckt Shanghai gut. ebenfalls. Diese der 1 ist tut weh. 40. Graudenz kriegt die Chance. Stellt sich auf 80. Gaudenz hat die Chance. Doppel 18. A2. Frage ist, geht er auf 6 oder geht er direkt drauf? Nee, direkt drauf. Meinst du? Doppel 18. Gutes Doppel, oder? Er geht auf 4. War das ein Ausrutscher oder war das gewollt? Ich glaube, das war ein Ausrutscher. Er spielt ja eigentlich nicht gerne Doppel 16. Also Ja, aber Doppel 18 spielt jeder gerne. eben, ja, darum. Also, aber der war so weit weg. Der Triple war 20. wirklich weit weg. Doppel 10 hat er mir bisher, aber dieses Mal Und er nicht. macht's. Und jetzt ist die Frage, wollte er es oder wollte er es nicht? Decider. Wer holt sich hier ja die 500 Jochen Franken beginnt Preisgeld? und auf diesem Niveau kommt es darauf an, wer gewinnt. Bei 90 im Average absolut. Und er begeht absolut perfekt mit einer 140. 140. Es Er gibt macht 140. 501 Punkte für 300 Franken Preisgeld Unterschied. Duff spürt den Druck. 95. Ja, okay, 95. Wieder perfekt. Was ein Decider von Graudenz. 100. Macht er nochmals. Perfekt. Six. Das ist zu wenig und Duff spürt den Druck. Hier spricht, das siehst du auch in den Augen. Du siehst den Druck, den er körperliches auszeigt. Er hält Six. Aber nochmal du seine siehst es in den Chance. Augen, wie er den Druck hat. Er braucht 2 Triple. Er braucht 2 Und Triple. Jochen ist einfach, er zieht durch. Ihm ist alles egal. Er ist 95. einfach dabei. Hat 2 Triple, aber auch eine Triple 5. Mit einem Triple wird es vorbei sein. Bullseye. 49. Und er verfehlt. Stellt sich eine Bogey Er Number. stellt sich- Nee, stimmt nicht. Nee, 152. 152, ja. Duff findet die Triple 20 nicht mehr. Oh, 40 40. Punkte. Und jetzt im Decider, vorher haben wir ein Niveau gesehen. Der letzte 28. ist. Beide jetzt. Mit Beide Nerven. sind am Zittern. Anders kann man nicht sagen. Er geht jetzt sogar auf die 19 Volt, glaube ich, Ich 171 glaube, wieder. wenn Neil auf die 96. 19 geht, dann. Tops spielen, oder? Ja. So, sie sind gleich auf, aber Graudenz darf zuerst. Das ist die Triple 1. 101 Punkte Rest. 24. Was die letzten 3 Aufnahmen, ja, Das war ja, ebenfalls bei Jochen ist momentan irgendwo der Wurm drin. damit hättest du nicht mal ein Spiel im B-Turnier gewonnen. Nein. Aber es ist schon. Aber drum habe ich nur gesagt 6 99. Aufnahmen und nicht die letzten
120 Aufnahmen. 100 Rest gerade ins Triple 20. Bleibt da drauf. Nein, er wollte Tops spielen. Er wollte 60. Tops spielen. Vorher hat er es Gut. immer anders gemacht. Ich hätte sie bis 16 gespielt, aber es ist eine Spielersache. Doppel 8, Neil Duff, er Game. gewinnt Neil doch Duff noch. nimmt's. Ende Erst Match. Gratulation Duff. zu Neil Duff. Neil. Unglaubliches Spiel, unglaubliches Niveau. Gratulation zu beiden Spielen. Ja, und im anderen Halbfinale, was haben wir dort? Ich denke, das ist wahrscheinlich auch schon zu Ende. Nein, Hertig führt 5-2, braucht noch ein Leg. Und ich glaube, dann sehen wir jetzt gleich das Finale vom B-Turnier im Stream. Bleibst du noch, oder? Ich bleibe natürlich. Alles klar, dann bis bald.
Ja, das ist scheiße.
Game on. Sixty. So, hallo und herzlich willkommen zurück zum großen Finale der SDC Tour. Event Nummer 14, 2026. Lars, deine Voraussage, dein Tipp für dieses Spiel? Bis jetzt hat jeder meiner Aussagen nicht gestimmt. 100. Darum setze ich auf Neil. Nee, ich glaube, Neil hat die Gelassenheit, die Kälte, 59. um das Ganze sauber rauszuspielen. Wir haben zusammen vorher das Halbfinale geschaut. Das war das vorzogene Finale. Die beiden haben 55. über alles, was alles andere gespielt hat, gespielt. Und ich glaube, hier haben wir jetzt ein sensationelles Finale. 60. Absolut. Roger Hertig, sein größter Erfolg, Swiss Darts Trophy, sogar das Spiel gewonnen gegen Ryan Mitchell. 140. War einer von 2 Spielen neben Bruno Stöckli. Hat's auch Roger Hertig. Hat's geholt und ich hoffe, dieses Jahr ihn wieder auf der Bühne zu sehen. 100. Wirst du den Qualifier spielen? Ich werde den Qualifier spielen. Nicht mit großer Hoffnung, aber ich hoffe genau Menschen wie 110. Roger Hertig, Bruno Stöckli, Belly sowieso. Und ich hoffe auch noch in die Jungs da, entweder Ansch, 100. Fabian, ja, so 2, 3, 4 Leute, die nebenbei Game shot dabei sind. Neil. Ja, Neil beim ersten hat's geholt. Großartig. Felix Schierz habe ich gestern auch noch geredet. Er weiß es noch nicht. Du hast Ansch erwähnt, der hat ja gestern beim Remy 100. Kelly mitgespielt. Ja. Dort knapp gegen, ich kenne nur seinen Facebook-Namen, Patrick Bube Wasserfallen verloren. Noch nie 65 gehört, aber Euro. Ich glaube halt, das Problem 121. bei Ansch ist auch, dass er jetzt Ja. einfach wenig gespielt hat dieses Jahr, sich auf das Studium konzentriert hat. Genau wie Felix, der hat mir gestern gesagt, er hat erst 4 Turniere in diesem Jahr gespielt. Hat er heute Morgen auch 55. gesagt. Ich habe ihn heute Morgen, als wir hingelaufen sind, auch gesehen, haben kurz Hallo gesagt, kurz ein bisschen geredet. Ja, 4 Turniere. Ich meine, das 55. ist für ihn recht wenig. Auch eben für bei weil sonst war er immer gut und mehr sind dabei. Aber ich hoffe für ihn, dass er es bald wieder mehr 59. spielt, weil er ist mehr als nur dabei. Er ist eine Maschine. Ja, Neil Duff ist auch eine Maschine. Er ist mehr als eine 99. Maschine. Bereits wieder über 90 Punkte im Schnitt. Fertig, ja, doch. Aber wir haben es, oder ich habe es etwa so erwartet. Du auch?
Absolut, absolut. 40. Roche hat jetzt gerade kurz leider einen Bouncer. Zum Glück ein Precise Board. Kein Windmau Board, weil dort wird es mehr passieren. Aber er holt die 97. 97, stellt sich top. $68. Jetzt kommt er mit der 129. Hat die 12, habe ich nicht ganz verstanden, 89. aber er hat die Zeit. Er hat die 6 Darts Zeit. Hat sich schön gestellt auf Doppel 20. $129. Game shot Und nimmt den nil. Check raus. Zwei 0 Nil darf. Braucht noch 5 weitere Legs. Kommt gut rein. Macht die 140. 140. Auch ja, jederzeit. Ich habe jetzt einen gesehen, 190. Also es gibt einfach nicht bei Nildorf. 140. Er kommt ebenfalls gut rein, 140. Sind gleich auf. 134. Frage mich, warum spielt Nildorf keine PDC? Er hat ja, da weiß ich nicht genau, EDF war ja mehr so, ich meinte, er war dort 100. auch Halbfinale, Finale irgendwo dort. Ich weiß es nicht, da ist meine Expertise zu weit weg. Nildorf spielt hohes Niveau, wohnt jetzt in Winterthur, darum sehe ich das mit der SDC-Tour absolut. 140. Er spielt gut. Vielleicht für momentanes Niveau auch für die Schweizer zu gut. Stark, 140. Findet langsam in das Spiel, aber es ist Absolut. immer noch zu Aber es war wenig. gut, es ist gut gestellt. Hier hast du die 140 wieder für 121. Also er hat die Chance. Game Und er shot nimmt's. Er nil. nimmt's. 12 Starter, 3-0. Hier kannst du einfach zuschauen. Da kannst du auch als Gegner zuschauen. Da hast du, wenn dir ein Gegner einen 12 dort reinhaut, sagst du, okay, gut, danke. Nächstes Fleck. 60. Ja, Hertig hätte den 9er spielen müssen. Genau. Starke 55. 60 rein. Fertig mit der 97. 97. Guter Start. $100. Die ebenfalls mit der 100. $26. Rocher hat jetzt gerade kurz die Unsicherheit, aber die kommt wieder zurück. Er hat die Klasse. Er wird wieder zurückkommen. 140. Neil macht es natürlich klasse. Aber ich glaube, das kommt. 11. Frustriert, aber nochmals 41. ein ungewolltes Triple für 165 ist. Genau. Vielleicht Ich die glaube, er Chance. wollte nur die 7. Wäre einfach für ihn gewesen in Zukunft. Aber 165 ist 140. auch absolut in Ordnung. Roche hat sich jetzt gerade gestellt. Single Bull für 100 Rest, ja. 65.
Ja, da schade letzten Doppel 4. Doppel 18 natürlich toll gewesen. 81. Aber ich glaube, beides nach 5 bzw. 6 Runden absolutes Niveau. 80. Needle verpasst es knapp. Ich auf 20 gestellt. Ich habe übrigens eine Umfrage gestartet im Ja. Chat. Ich frage mich jetzt nur, wo 61. ich die sehen kann. Um was geht es? Wer das Finale gewinnt. Warten wir kurz noch dieses Leg ab. Die Single 15 1. Doppel 2. Oh, macht Game shot nail. Hier ist die Umfrage. 100% haben für Nildorf abgestimmt. Nildorf ist auch mehr so eine Maschine. Also 8 Personen haben abgestimmt. Also alle gehen hier von einem Sieg des... Was ist Nildorf? 78. Nordire? ich glaube, ja. Na, ich meine, eben für uns als Schweiz ein Zugewinn, dass er jetzt mit so lebt 96. und auch den Dartsport weiterbringt. Absolut. Ich kenne die Bewegungsgründe nicht, aber für uns ein Mehrgewinn als Schweiz. 65. Spätestens in 5 Jahren sind rein auf Dart-Niveau, egal ob PDC oder irgendwo, zählt er auch als Schweizer. Du hast die 5 Jahre und nachdem 100. Meinst du, er würde für die Schweiz antreten? wirst du automatisch. Also ich glaube auch, ja. Ich habe mit dem auch schon gesprochen. Er findet, 100. dass es absolut die richtige Entscheidung ist für ihn. Ich glaube, du kannst schon auswählen, für welches Land du startest. Jein, wenn du die 5 Jahre Wohnerschaft hast, Ja. bist du automatisch das Land, wo du bist. 77. Ja, aber Castro Vinci zum Beispiel, der spielt ja für Italien bei der Q-School. Ja. Der ist ja auch schon länger als 5 Jahre. Ja. Nee, ich weiß nicht, ich glaube, er war vorhin in Italien. Aber das Problem ist, dort wo, also natürlich hast du eine gewisse Entscheidungsmacht, 134. aber im Zweifelsfall ist es dort, wo du 5 Jahre jetzt wohnst. Okay. Er ist ein Weltenbummler, nennen wir es. 100. Er kommt wieder zurück und hat das gestellt. 123. Single Bull für Doppel 18. Ja. Hat sich schön gestellt. 88. Roger muss jetzt über die 18. Trifft die 4. Mir kam gerade so die Idee, wir könnten neu 78. einführen, der Sieger vom Sonntag Game shot muss jeweils nail. noch beim Abbau mithelfen. Finde ich eine gute Idee. Der Sonntag immer ein bisschen zäh. Weil da bist du schon im Höhegefühl. Da kannst du auch ein bisschen abbauen. Also Dann hast du sowieso wie sagt man, 140. Testosteron, um ein paar absolut, Okis. absolut. Und ich meine, Sucher, also Helfer sucht ihr jederzeit, 43. oder? Ich meine, Ja, ja. Auch für nächste wenn Saison ihr wieder. jetzt gerade zuhört, wenn ihr Lust drauf habt, wenn es gerade bei euch nebendran ist, kommt dazu. 100. Infos dazu findet ihr unter swissdartscorporation.com. Kommt dazu, cooles Team. 41. So, es scheint so, als würde Hertig hier nicht ganz klanglos sanglos 125. untergehen, sondern auch mindestens ein Leg gewinnen. Ich denke absolut. Ich denke auch, also ich hoffe zumindest auch für ein Comeback. 5 Legs ist schwer 58. gegen Nildorf, aber 2, 3 Legs wird er noch holen. Hat sie. Ja, Doppel 8 zum 12 Darter und zum 136er Finish. Schade. 120. Ganz knapp, ganz knapp.
Starkes Leg. Duff ist Neil noch kommt so weit auch. weg. Selbst mit einer 180 hat er kein Finish. 180. Macht die 180? Pusht seinen Average ein bisschen. Game hat's. Shot Roger. Ich meine, Hertig spielt nicht mal schlecht. Er spielt hier 86 Nein, Punkte im Average. er spielt absolut nicht verkehrt. Er spielt ein unglaublich gutes Spiel. Aber gegen Neil Duff. Er spielt einfach eine Klasse drüber. 45. Da kannst du nichts dagegen sagen. Und Roger braucht hier 40. ein Comeback. Ich zweifle nicht dran, dass er es kann, weil könnte du das absolut. Und ihn hier mit 180. Duff ist in the 80, zone. das ist halt einfach Weltklasse. $26. Das ist natürlich schade. Paar Zentimeter links. 140. Hier hast du halt die 140. Aber hier kommt er. 100. Ja, Duff spielt jetzt fehlerlos. Auch er mit dem 136er Versuch 128. zumindest. Er hat mehr als nur die Möglichkeit, er hat die Zeit vor allem. Mein Roger ist noch auf die 335, kommt jetzt 22. nicht wirklich weiter hinten. Er hat die Zeit. Game Shot Oder Neil. nicht. 6-1. Er braucht noch ein Leg zum Gewinn. Und ich glaube, das wird er sich nicht übernehmen. Da habe ich mich mit meinem Tipp ein bisschen verschätzt. 60. Aber ich bin immer für den Underdog. $140. Die kommt wieder mit der 140 rein. Sensationell. Wie schon das ganze Spiel hinweg. Claudio Dono hat während dem Spiel seinen 97. 140er Call angepasst. Ist dir aufgefallen? Er sagt jetzt Ist nur mir nicht noch, aufgefallen. er sagt jetzt nur noch 140. Ah, wirklich? Und das die letzten beiden Male. 100. Ich hoffe, es Ich gibt weiß noch mal eine 140, 140. ich will es sehen. Ah, das gibt keine. $121. Inwiefern war sie kürzer oder? Ja, er kürzt ab, er sagt nur noch 140, vorher Okay. 140. 41. Auf Feedback vom Livestream oder hat er selbst einfach Nee, ich angepasst? glaube, er hat einfach. Vielleicht, sie spielen schon ziemlich schnell. Ja, also sie haben ein gutes, schnelles Niveau. 43. $60. Hat sich auf die 160 gestellt. Roger, wie viel kommt er runter? $44. Hat sich ebenfalls gestellt auf die 155, 136. Und das High Finish zum Turnier. 120. Da ging es knapp vorbei. War ich da zu laut? $58. Tops. Zum Im Game, ersten Shot, herzliche and the match. Gratulation für Neil Neil Duff Duff. zur SDC Tour 14. 14. Ja, das war eine eindeutige Sache. 7-1, 94er Average am Ende, fast 95. Duff heute einfach der beste Spieler. Kein Wenn und Aber. Jemand hat noch auf Roger Hertig getippt. War ich im Zweifelsfall. Jetzt können wir die Umfrage beenden. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Danke Lars, dir.
Danke dir, Marc. für deinen Einsatz und ja, wir sehen uns schon bald wieder in 2 Wochen bei der SDC Championship in Sursee. Nur mit Tourcard möglich, also keine Tagestickets für dieses Event. Und dann später, Ende September, in 5 Wochen geht es weiter in Arbon. 26. 27. September mit den Tour-Events 15 und 16. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.